Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Narayanaya. Om Namo Bhagavate Narayanaya. Shuklambaradhanam Vishnum Sasibannam Chaturbhujam Prasannavadanam Dhyaye Sarvavighnopashantaye Ananta Samsara Samudratara Naukaitabhyam Guru Bhaktidabhyam Vairagya Samrajyada Pujanabhyam Namo Namah Shri Guru Padukabhyam Anjana Nandanam Veeram Janaki Shoganashanam Kabisamakshagantaram Vande Lanka Bhayankaram. Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Nandagopakumaraya Govindaya Namo Namaha. Yadangri Pangeru Harenu Lagnam Nipiyaniram Vimalantarangaha Janami Tattvam Nijamatma Rupam Tam Nomi Narayana Tirthamaryam. Hare Krishna, Guruvayurappa, Narayana, Narayana, Narayana. Namaskaram. Welcome to the 71st session of Krishna Leela Tarangini, which continues the 9th Tarangam, describing the events leading to Akrura meeting Sri Krishna and Balarama, and then Balarama and Krishna visiting Mathura along with Akrura. Before we proceed with those events, let us very briefly look at some phrases of the beautiful benediction that we heard in the last session, session number 70. Through those slokams 212 and 213, which are shown on the slide, that we heard in the last session, Tirtha stated that seeing Hari in Vrindavana surrounded by the cows and a host of cowherds, Akrura saluted him and prayed to him in absolute devotion like this. Nanda Gopala Krishna Anandaya Akhilam Krishna. O Krishna, son of the cowherd Nanda, please make everyone in this world joyous. You can see the meaning of all these stanzas on the slide. But in particular, I would like to highlight on stanza 4. Santada Anandakara Sadhujana Nikara Chintitartada Dhira Chinmaya Amara Veera Satya Kamadi Chatura Samsara Paravara Nitya Nigama Shikara Niyata Vihara Nanda Gopala. எப்போதும் இந்த உலகத்தில் உள்ள அனைவருக்கும் மகிழ்ச்சியூட்டும் நல்ல பணிகளை புரிந்து கொண்டிருக்கும் அடியார்களை உடையவனே, தாங்கள் விரும்பும் விஷய சுகத்தை அடியார்களுக்கு வாரி வாரி வழங்குபவரே, மெய் அறிவு உடையவரே, மெய் அறிவே வடிவானவரே, அழியாத வலிமை படைத்தவரே, சத்தியகாமன் முதலான தன்னுடைய பெயருக்கு பொருத்தமாக வாழும் அடியார்களின் விஷயத்தில் விரும்பியதனைத்தையும் எண்ணியதையும் உண்மையாக செயல்படுத்துவதில்
திறமை வாய்ந்தவன் அல்லவா நீ கண்ணா? கரை காணாத சம்சாரக் கடலில் மூழ்குபவரை காப்பாற்றுவாய் அல்லவா? அழியாதிருக்கும் வேதங்கள் என்ற மலைகளுடைய சிகரமான உபனிஷதங்களில் எப்போதும் சஞ்சரிக்கும் கண்ணா. யூ டிலைட் எட்டர்னலி. யூ ப்ரொவைட் வாட் எவர் த கம்யூனிட்டி ஆஃப் குட் பீப்புள் விஷஸ் ஃபார். யூ ஆர் கரேஜஸ். யூ ஆர் த வெரி கான்ஷியஸ்னஸ், immortal, valiant, and adept in truly fulfilling the wishes of your devotees like Satyakama. Since we did not go through the meaning in detail, I would like to highlight on the phrase Satyakamadi Chatura. Satyakama is a deliberate reference to Chandogya Upanishad, chapter 4, section 4. Satyakama's life can be summarized in one long sentence like this. He lived up to his name. When sage Haridrumata Gautama asked Satyakama to which lineage he belonged, Satyakama told him exactly what his mother Jabala told him. Gautama complimented Satyakama on his truthful deposition and not deviating from the truth, and accepted him as a worthy disciple. Let us see Satyakama's life in slight detail. Since his father died in his boyhood, young Satyakama was brought up by his mother Jabali. When it was time to begin education, the boy told his mother, Satyakamoha Jabalo Jabalam Mataram Amantrayam Chakre Brahmacharyam Bhavati Vivatsyami Kim Gotro Anvaham Asmiti. Once upon a time, Satyakama Jabala told his mother Jabala, revered mother, I would like to live with a teacher as a celibate student. What is my Gotra or lineage? In other words, I would like to pursue my Gurukulam now and be a brahmachari. For that, his mother Jabala told him, Sahainam uvacha naham yetadveda tata yad gotrastvamasi bhavakam charanti paricharini yavvane tvam alabesa aham etanna veda yad gotrastvamasi jabalatu namaham asmi satyakamo nama tvamasi Sa Satyakama eva Jabalo Brahita iti. Jabala says, my son, I don't know what your Gotra or lineage is. I happen to have you as my child during the time when I was serving many masters. As this was the situation, I know nothing about your Gotra. My name is Jabala and your name is Satyakama. So when somebody asks you for your lineage or Gotra, simply say, I am Satyakama Jabala, and they will understand. Saha Aridrumatam Gautamam Yityovacha Brahmacharyam Bhagavati Vatsyami Upeyam Bhagavantamiti. Satyakama then went to Gautama, the son of Haridrumata, and said, revered sir, I wish to pursue Gurukulam and serve you. I have come to be your disciple. Tam hovacha Kim gotro nusomyasiti sahovacha nahametad vedabo tad gotroham asmyapucham mataram sama pratyabravit bhakvaham charanti paricharini yavvane tvamalabe sahame tanna veda yad gotrastvamasi jabalatu namahamasmi satyakamo namatvamasiti Soham Satyakamo Jabalosmi Bo iti. Rishi Haridrumata Gautama questioned him, O Somya, what is your lineage? Satyakama said, Sir, I do not know what my lineage is. When I asked my mother about this question, she told me I was very busy serving many people when I was young, and during that process I had you. I know nothing about your lineage. My name is Jabala, and your name is Satyakama. So, sir, as my mother said, I am Satyakama Jabala. When I mentioned Gautama, the question may have popped up in many minds. Who is this Gautama?
Is he the Saptarishi Gautama? This Gautama, as per Shaura Purana, is the son of Rishi Haridrumata, who was a direct descendant of Maharishi Gautama, who was one of the 7 sages or Saptarishi in the Vaivasvata Manvantara. As you know, one of the 14 Manvantaras in a Kalpam is Vaivasvata Manvantara. For a closer understanding, the present Manvantara is the 7th Manvantara of the 14 Manvantaras. The present one is known as Vaivasvata, named after the Manu, who is also known as Satyavrata Manu, a progenitor of creation, namely Vaivasvata Manvantara. In this Manvantara, Purandara holds the title of Indra, who is the leader of demigods and suppressor of the pride of the Asuras. The demigods are the Dwadasa Adityas, the Ekadasha Rudras, the Ashtavasus, and the 49 Maruts. The 7 great rishis are Maharishi Gautama, Vasishta, Kashyapa, Atri, Jamadagni, Vishwamitra, and Bharadwaja, who are known as Manasaputras or mind-born sons of Brahma. Who is this Brahma? The creator ordained by Parabrahman to create the world after the usual Naimittika Pralaya, which we saw only a few weeks ago in Narayaniyam session. Let us now get back to Satyakama's story. Tam hovacha naitad brahmana vivaktam arhati samidam somya harapatva neshyena satyad agayiti tam upaniya krishanam abalanam chatushataga nirakrityo vacha imaha somyan sambrajeti ta abhiprastapayan uvacha na sagasrena avartayeti saha varshaganam provasa ta yada sagasram sampeduhu. Sage Gautama said to him with so much happiness, Satyakamaவை பார்த்து பெருமிதமாக சொல்லுகிறார், அப்ராமணன் இப்படி பேச மாட்டான். I know I have touched a live wire when I just made this meaning which is already there in the Upanishad. But the most important thing I need to highlight here is when Gautama told him, Abrahmanan ipadi pesha matan. What did he mean by that? And why do we just stress this point? From the most revered Vedic time, the sacred Brahmatva or Brahminhood was not believed to be just a birthright and or an entitlement by birth or varna. Skanda Purana volume 18 called Nagarkanda, chapter 239 highlights the efficacy of adoration, tapas, etc. There are actually 4 verses. Verses 31 to 34, they say this. Janmana jayate shudraha samskara dvijaha uchyate shapanugraha samartyam tata krodhaha prasannata. This is the 31st verse in the Skanda Purana reference which I gave you now. A man is no better than a Shudra at his birth. Everybody when they are born is a Shudra. He is then called Dvija or twice born or also called Brahmana due to the consecration. The ability to curse on bad elements or bad actions and to bless the deserving people, the ability to get righteously angry or dharmic anger, and pleased and the status of being the foremost in all 3 worlds occur only in a Brahmana. Brahmana here is someone who has a Brahmatva. One who sees Rita and is established in it is a Rishi. Rita is operative truth. What matters is penance and purity alone to qualify that status of Rita. Ritagum satyam param brahma purusham krishna pingalam urdhvaretum virubhaksham vishwarupaya vai namaha. This is Narayana Shuktam. Ritagum satyam param brahma. To cite a few examples, Vishwamitra, to whom we owe the Gayatri mantra, was actually a Kshatriya. King Janaka, a consummate Vedantin, was respected as a Brahma Rishi. He was born a Kshatriya. Mahidasa Aitreya, to whom we owe the Aitreya Aranyaka and Aitreya Upanishad, was of untraceable origin. Kakshivatu, a son of
Dirghatamas was an ancient Vedic rishi contributing to Rigveda Sutras. He was born of a Brahmin and a Sudra. Kapinjala was from a Chandala origin. Krishna Dvaipayana Vedavyasa, the one who organized the Vedas into 4 branches and who is the head of the science of Vedanta as we know now, the author of Mahabharata and the major Puranas and 1,000 other scriptures, was born to a Brahmin father, Parashara Maharishi, but through a fisherwoman. Valmiki, the greatest poet composer of Ramayana, was a Kirada or a hunter. Matanga was the son of a Vaishya. The revered Maharishi or Rishipatni Lopamudra was a Kshatriya. There are numerous such illustrious examples of people glowing with knowledge and extraordinary tapas adored in the Vedic and Puranic literature that we can come up with. As most of you may be aware, there have been many saints across the country within the past 1,000 years who were not Brahmins by birth, but they were considered to be the greatest Acharyas. One simple instance is just the 4 out of 12 Alvars, the greatest of Vaishnava Acharyas or Vaishnava saints, are known to be Brahmins. Which number of 4 includes goddess Andal also, who is Sakshat Shama, Bhuma Pirati, and who is Ayonija, not born of a womb. It's also true that I have to observe with profound regret that most of the opportunities, especially mostly from Tamil Nadu, many self-proclaimed kavis or poets and Karnataka Sangita Vidwans and popular film actors who have no Brahmin discipline left in them and whose motivation seems only to be more money-making and more popularity and TV time, by claiming to be Brahmins, but at the same time strongly condemning the very Brahminhood without knowledge about Brahmatva as espoused in Sanatana Dharma. It looks as though they are condemning Brahminhood, but after declaring that they are Brahmins and that's why they are condemning it. It is very strange. These politicians are born from Brahmin families where their parents and grandparents may have once felt, maybe still feeling proud of their respectable heritage and maintained the basic discipline expected of a Brahmin. These caste-based politicians, regrettably, are a greater menace to the Sanatana Dharma than the very few of those who are alleged to be denying the minority of Brahmins access to temples and priesthood on the basis of caste. In fact, that's not happening anymore. This is a painful yet vast topic that requires deeper analysis and corrections as appropriate, but unfortunately, this is not the occasion to digress on that aspect. As I said earlier, Varnashrama-related discriminations and Brahmatva are 2 divergent topics often confused for political purposes. Therefore, I would like the above statements on the great rishis such as Vishwamitra, Vedavyasa, Valmiki, etc., who are most revered torchbearers of the universal divine code or Sanatana Dharma, to be taken in perspective that Sanatana Dharma never discriminated anyone under the sun, and a minuscule number of discriminating Brahmins alleged to assert superiority by birth should spend more time going into Bhagavad Gita and other scriptures to learn of the real characteristics of Brahmatva and Brahminhood. This is why I digress a little bit on Satyakama. Coming back to the Chandogya Upanishad, the great rishi Haridrumata Gautama was attracted by Satyakama's truthfulness and conduct. Believing that Satyakama had the Brahmatva already within him, the rishi accepted him as a disciple. O Saumya, go and get me some samit or fuel for the sacrificial fire. I'll initiate you as a Brahmin by presenting you with the sacred thread. I will give you the Brahmopadesham. After the formal initiation, the Guru selected 400 feeble and famished cows and addressed Satyakama, O Saumya, take care of these cows and take them away and look after them.
It's actually a test from the Guru to the disciple. The disciple never says no to anything that Guru says. Whatever the Guru says, it's an order. The disciple obeys. That's how Gurukulams used to function. As Satyakama was taking them away, he turned around and told his teacher, "Oh my Lord, I will not come back until there are 1,000 of them." In other words, you gave me 400 cows, I'll bring you back 1,000 cows. Until then, I won't come back. Satyakama therefore lived away for a number of years until the herd had grown into 1,000. The Devas sympathized with Satyakama when he was actually in the forest tending to the cows. Vayu, the wind, the sun, Agni, the fire, and Prana together gave him divine knowledge and Jnanam, wisdom. The Upanishadic story is fairly long and very interesting, but due to paucity of time, I will not be going through the slokas, but I will just give you an abridged version of the story. Satyakama lived in the forest and looked after the cows. Years rolled by. The number of cows increased, multiplied to 1,000. One day, towards the end of time, when he was about to pack up and then take all the cows and bull and take it back to his guru, a powerful bull from the herd came to Satyakama and started talking. Satyakama initially was a little baffled, but he accepted it because in every life created by God, Satyakama was able to visualize Brahman. Thereby, he took the bull as his Acharya there, and the bull started talking to him. The bull said, "Oh dear boy, now we are 1,000 in number already. If you have not counted, I have already counted it. Take us to the house of the teacher because we are ready and don't delay anymore." Also, the bull said to Satyakama, "I shall teach you 1/4 of the Brahman or God." The bull says, "I'll teach you 1/4. And God is Prakashavan or the radiant. He who meditates on Brahman as Prakashavan or radiant becomes radiant automatically." Thus, having spoken, the bull told Satyakama that the next part of your induction will come from Agni, the god of fire, who will give you more learning in this direction. At the next dawn, Satyakama drove the cows towards his guru's ashrama. It was a long journey. So in the evening, when the cows came together, he kindled the fire and added fuel to the fire and penned the cows and protected them and sat down near them behind the fire facing east. All the cows, the entire cattle, were sitting alongside him, knowing well that Satyakama is protecting them. Then the fire which he kindled and cows were surrounding the fire, that fire god himself came from the fire and addressed Satyakama and told him, "Dear boy, I will teach you 1/4 of the Brahman." The bull had already given him 1/4 of Jnanam, calling Brahman as Prakashavan. Here now Agni says Brahman is Anantavan or the endless. One who knows Brahman to be Anantavan and thus meditates upon him as endless will become endless in this world. Then the fire god told him that a swan will be coming to tell him about the 3/4 of the Brahman. At dawn, Satyakama continued the journey to drive the cows towards the Guru's ashrama. Towards evening, when the cows came together, once again he prepared for the fire so that everybody could take a little bit warmth there. All of a sudden, a swan came flying and said, "Satyakama, I am here to teach you the 3/4 of Brahman. Brahman is called Jyotishman or the effulgent. One who knows Brahman to be Jyotishman and thus meditates upon him as the effulgent becomes effulgent automatically."
Then the swan told him that a waterfowl would be coming next to teach him the last part of the Brahman, and with him his education and Brahmatva will be over. On the following day, once again, Satyakama drove the cows in the direction of his guru's ashrama. Towards evening, when the cows came together, Satyakama kindled a fire there and, as usual, added fire, penned the cows, sat down near them, once again facing the east. Then a waterfowl came before him and said, "O Satyakama, I am going to teach you the fourth and the final part of Brahman." And Brahman is Ayatanavan, or the all-supporting. One who knows him thus and meditates upon him as the all-supporting becomes that in this world. When Satyakama reached the Guru's ashram with 1,000 cows, Haridrumata Gautama was really astonished and asked him, not necessarily for the 1,000 cows he was astonished, but he was astonished at the very look when he saw the boy. He looked at Satyakama and said, "Dear boy, your face shines with the knowledge of Brahman. I could see Brahmagyanam on your face. You are shining. You already have Brahmagyanam. Who taught you that?" Satyakama was very humble. He told Haridrumata Gautama about his 4 teachers and said, "Sir, I now request you to expound Brahmagyanam to me personally all over again, because I know that even though that knowledge was imparted to me by 4 different gurus, only the knowledge that is received directly from one's own guru becomes perfect. You may have so many gurus that give you lot of instruction and information in your process of learning, but you have an Adi Guru to whom you have already entrusted yourself as a disciple. If he is competent, the disciple's business is to go back to the Guru and perfect his knowledge." That is the lesson from this Upanishad. Because Satyakama says, "I already got the 4 parts of Brahman from the 4 different devatas who themselves taught me what is Brahman. But I know for a fact that only the knowledge received directly from you as my Acharya will become perfect and useful to me." Then Gautama, the revered teacher of Satyakama, taught him the 4 parts again by adding lot more meaning to all that Satyakama had already learned from the 4 sources. Thus Satyakama Jabali got the full knowledge of Brahman. He himself became Brahmagyani. Jabala Upanishad is a treatise on sannyasa, a rishi's monastic life, and it is attributed to Satyakama Jabali. I do remember that there is a request for a talk on the Upanishads, the background and importance in the life of Sanatana Dharma follower. I will, God willing, very soon start on the Upanishad. But here is an idea, very abridged idea of the Upanishad I was mentioning. Muktika Upanishad is known as the 108th Upanishad, which essentially lists 107 other Upanishads. Muktika is part of a dialogue between Bhagavan Sri Rama and Hanuman. It is believed that Lord Rama proposes to teach Hanuman the Vedanta by saying, even by reading one verse of any of the Upanishads with devotion, one gets the status of union with me, attains Brahmatva, which is hard to get even by sages otherwise. Hanuman asks about the different kinds of liberation or mukti, and hence the name of the Upanishad, Muktika Upanishad. To which Lord Rama answers, real liberation or mukti is Kaivalya. Kaivalya is the ultimate goal of Ashtanga Yoga, which we saw a few weeks ago in another Satsangam on Narayaniyam. And it means solitude, detachment or isolation, a Vriddhi derivation from Kevala, alone or isolated. It is the isolation of Purusha from Prakriti and liberation from rebirth, that is moksha. Kaivalya Mukti is described in some Upanishads such as Muktika and Kaivalya Upanishad as the superior form of moksha, which can grant liberation both within this life as Jivan Mukti and after death as Videha Mukti. Muktika produces the list of 108 Upanishads in slokas
in slokas 26 to 29. Many acharyas and sages list 10 or 18 Upanishads as principal Upanishads or the Mukhya Upanishads, Jabala being the 13th principal or 13th Mukhya Upanishad. This may also be the watershed for us to briefly halt Tirtha's opera to appreciate Sukha Bhagavatam, which is the source code for Narayana Tirtha's Krishna Leela Tarangini. Especially the narrations to Parikshit, which form the foundation for 100 saints and sages who came up with their interpretation of the unmatched Bhagyam of Akrura over thousands of years to date. We saw Sukha's descriptions of many other Leelas of Krishna, albeit very briefly, in chapters 34 to 37 of the Samaskandam, most of which did not find a place in Krishna Leela Tarangini. In chapter 38, Sukha describes in 43 slokams Akrura's trip from Mathura to Vrindavana, his meditation on Krishna and Balarama along the way, and the honor that Nanda Maharaja, Krishna and Balarama showered upon Akrura on his entering the Gokulam. We will see more on those narrations from Bhagavatam in chapter 39 a little later alongside Tirtha's opera. But for now, let us stop here. Early in the morning on the day after Kamsa had ordered him to bring Krishna and Balarama to Mathura, Akrura prepared his chariot and set off for Gokula. As he travelled, he thought as follows: Yadarchitam Brahma Bhavadibihi Suraihi Sriyacha Devya Munibihi Sasatvataihi Gocharanaya Anusaraishcharati Aneyad Gopikanam Kucha Kungumangitam. This is Sukha Bhagavatam, 10th canto, 38th chapter. Those lotus feet are worshipped by Brahma, Shiva and all other demigods, by the goddess of fortune and also by the great sages and Vishnu Bhaktas. Upon those lotus feet, Bhagavan walks about the forest feet while herding the cows with his companions, and those feet are smeared with the kunkuma from the gopis. Drakshami nunam sukapola nasikam smitavalokaruna kanchalochanam mukam mukundasya gudalakavrutam pradakshinam me prachantyavai mrigaha. I shall see the face of Lord Mukunda, since the deer are now walking past me on my right. The face framed by his curly hair is beautiful by his attractive cheeks and nose, his smiling glances and his reddish lotus eyes. Apyangri mule patitasya me vibuhu sarasya dasyan nija hasta pankajam. As you see in the slide, there are 4 slokas which are very relevant in that chapter, explaining this situation as I just described. Shloka 8, 9, 16 and 21. When I have fallen at his feet, the Almighty Lord will place his lotus hand upon my head. For those who seek shelter in him, because they are greatly disturbed by the powerful serpent of time, that hand removes all fear. Labdvanga sankam pranatam kritanjalim Mam Bakshate Akrura Tateti Urushravaha Tadavayam Janmabruto Mahiyasa Naivadruto Yo Digamushya Janmatat. Having been embraced by the all-powerful Lord Krishna, I will humbly stand before him with bowed head and joined palms, and he will address me, My dear Akrura. At that very moment, my life's purpose will be fulfilled. Sukha narrates to Parikshit, from his imagination, this is how Akrura was thinking on the way to Gokulam, just about to meet Krishna. What are all the things that he is going to be seeing in a positive light? How Krishna is going to receive him and give him alinganam, etc. Krishna being the ultimate Lord, he did exactly what Akrura was envisioning before he met him. In the next 3 slokams, 22 to 24 in Srimad Bhagavatam, as per Sukha, Akrura thinks, the Supreme Lord has no favorites and no one especially dear to him. Nor does he consider anyone undesirable, despicable or fit enough to be neglected. All the same, he lovingly reciprocates with his bhaktas in whatever manner they worship him, just as the trees of heaven fulfill the desires of whoever approaches them. So,
All these things come up as Akrura envisions. Sukha narrates it to Parikshit. This is what he was saying. He says, Sukabrahman finally says, my dear Maharaja Parikshit, while Akrura, the son of Swapalka, who was traveling constantly meditating deeply on Krishna, finally reached Gokulam as the sun was beginning to set. இந்த இடத்தில் சுகபிரம்மம் 24 ஸ்லோகங்களில் சொன்னதை தமிழில் சுருக்கமாக பார்ப்போம். கண்ணனை அழைத்து வர ரதத்தில் கோகுலம் செல்லும் வழியில் அக்ரூரர் தாமரை கண்ணனிடம் அன்புமயமான பக்தியில் மூழ்கி அவனை நினைத்து கொள்ளுகிறார். எனக்கே தெரியாமல் அடியேன் என்ன புண்ணியம் செய்தேனோ, என்ன தவம் செய்தேனோ, சான்றோர்களுக்கு ஏதாவது தானம் தர்மம் செய்தேனோ என்னவோ தெரியவில்லை. ஏனென்றால் இன்று எனது பிறவிப் பயனான கேசவனை காணப்போகிறேன். உயர்பிறப்பில்லாத எனக்கு, முக்கியமாக வேதம் ஓதும் வாய்ப்பு கிடைக்காத போதும், மகான்கள் கடும் தவத்தால் கொண்டாடி வேண்டும் பிரம்மனின் தர்சனம் கண்ணனின் ரூபத்தில் இவ்வளவு எளிதில் எனக்கு கிடைக்கப் போகிறது. யோகிகள் ஓயாது தியானிக்கும் அவன் திருவடிகளை வணங்கி என் பிறவிப் பயனை அடையப் போகிறேன். எத்தனை நாள் கனவு இது என்று வியக்கிறார், நெகிழ்ந்து போகிறார் அக்ரூரர். இப்படியும் நினைக்கிறார், கம்சன் என்ற கொடியவன் என்று எனக்கு அவன் அறிந்தோ அறியாமலோ எப்பேற்பட்ட பேருதவி செய்திருக்கிறான். அதனால் அந்த பரந்தாமனின் திருவடியை வணங்கி என் அறியாமை எனும் அகண்ட இருளை கடக்கப் போகிறேன். அவனுடைய திருவடிகளை பிரம்மா, சிவன் முதலிய தேவர்களும் திருமகளும் முனிவர்களும் பக்தர்களும் எப்படியெல்லாம் பூஜித்துள்ளார்கள். கோபர்களுடன் மாடுமைக்கு காட்டில் சுற்றி கோபிகைகளின் ஸ்பர்சம் பட்ட அந்த திருவடியை நானும் காணப்போகிறேன் அல்லவா? மகிழ்ந்து போகிறார் அக்ரூரர். எப்படி பயணமே அடைய வேண்டிய இலக்காக அமையும் என்று பல ஆச்சாரியர்கள் பாடியிருக்கிறார்கள். How the very means becomes the goal or the end. Nobody could have highlighted it better than ஆண்டாள். ஆண்டாள் இரண்டே வார்த்தைகளில் ஒரு பாசுரத்தின் இடையே இந்த very means becomes the goal or the end என்பதை வைத்தாள். கீழ்வானம் வெள்ளென்று எருமை சிறு, கீழ்வானம் வெள்ளென்று எருமை சிறு, மேவான் பருவ பிள்ளைகளும் போவான் போகின்றாரை போகாமல் காத்து, போவான் போகின்றாரை போவான் போகின்றாரை போகாமல் காத்து, உன்னை கூவுவான் வந்து நின்றோம் கோதுகலம். போவான் போகின்றாரை போகாமல் காத்து, உன்னை கூவுவான் வந்து நின்றோம். பாவாய் எழுந்திராய் பாடி, பாவாய் எழுந்திராய் பாடி, பாவாய் பிளந்தாரே மலரை மாட்டிய, பாவாய் பிளந்தாரே மலரை மாட்டி, தேவாதி தேவனை சென்றே தேவாதி ஆவாவென்றாயே அருளோரோ, ஆவாவென்றாயே அருளோரோ, ஆவாவென்றாயே அருளோரோ, ஆவாவென்றாயே அருளோரோ. For those who are accustomed to my upanyasam over the last 25 years of Andal Vaibhavam, this might kindle your memory. கீழ்வானம் வெள்ளென்று என்னும் 8ஆம் திருப்பாவை பாசுரத்தில் போது விடிந்ததற்கான மேலும் சில அடையாளங்களை சொல்லுகிறாள் ஆண்டாள். கீழ்வானம் வெளுத்து விட்டது என்றும் எருமைகள் பனிப்புல் மேய கிளம்பியுள்ளன என்றும் சொல்லுகிறாள்.
எருமைகள் பனிப்புல் மேய்ந்தால் நன்கு பால் கறக்க உதவும் என்பதை ஆயர்கள் நன்கு உணர்ந்திருந்தார்கள். போவான் போகின்றாரை என்னும் பிரயோகம் உற்று நோக்கத்தக்கது. திருப்பதிக்கு போகின்றாரை, கண்ணனை சேவிக்கப் போகின்றாரை என்றால் பொருள் சுலபமாக புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. ஒரு ஊருக்கோ ஒரு செயலை செய்யவோ போகிறார்கள் என்று புரிந்து கொள்ளலாம். ஆனால் வெறுமனே போவான் போகின்றாரை என்பது எந்த இலக்கையும் குறிக்கவில்லை. போவதற்காகவே போகிறார்கள் என்னும் பொருளில் எந்த பலனையும் எதிர்பார்க்காமல் போக வேண்டும் என்பதற்காகவே போகிறார்கள் என்றுதான் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. அதாவது கண்ணனை சேவிக்க வேண்டும் என்பதல்ல இங்கு குறிக்கோள். கண்ணனை சேவிக்கப் போதலே, அதாவது பயணமே இங்கு குறிக்கோள், இலக்கு. அதுவே ஒரு பலன், ஒரு போக்கியமாக கருதப்படுகிறது என்கிறார்கள் ஞானத்தில் திளைத்த உரையாசிரியர்கள். பலன் எதிர்பாராமல் கடமை ஆற்றுவது என்பதும் இத்துடன் ஒட்டி வருவது போல தோன்றுகிறது. என் உபன்யாசத்தில் முன்னவே சொல்லியிருக்கிறேன். We decide to go to Tirupati or to our kshetrams from where we originally came from India. We live about 10,000 miles away and we make plans that our next vacation will be 9 months later. Let us buy the tickets right now so that the tickets are also economical for us. But let us also plan when we go to India, where we land, how we will just do the trajectory of journey to the ultimate point, what kind of journey we will undertake to go to Tirumala, and ultimately when will we have our darshanam. The entire planning process for the 9 months until you go there to the sanctum, and where you only end up maximum 10 seconds of darshanam to Bhagavan. What is the goal here? The goal according to Andal is போவதற்காகவே போகிறார்கள். பகவானை பார்க்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் இருக்கிறது. ஆனால் அந்த யாத்திரையே, பயணப்படுதலே இங்கு இலக்கு. அதைத்தான் அக்ரூரரும் செய்தார். கண்ணனை கண்டிப்பாக போய் கட்டிக்கொள்ளப் போகிறார். ஆனால் கண்ணனை பார்க்க வேண்டும் நினைத்து உருகுகிறார் அல்லவா? அந்த கண்ணனை நினைத்து உருகி பயணப்படும் அந்த பயணமே அவருடைய இலக்காக அமைந்தது. The very means becomes the goal or the end. இந்த இடத்தில் நமது ஆச்சாரிய கிரந்தங்களில் அக்ரூருக்கு உன்னதமான இடம் எவ்வளவு என்பது ஒரு மற்றொரு கதை மூலியமாக சொல்ல ஆசைப்படுகிறேன். திருக்கோளூர் பெண் பிள்ளை ரகசியங்கள் என்று வைணவர்கள் மதிக்கும் ஒரு கிரந்தம் உள்ளது. திருக்கோளூர் வைத்தமானிதி பெருமானை தரிசிக்க எம்பெருமான் ராமானுஜர் ஒரு முறை சென்றபோது தம் எதிரில் வந்த ஒரு பெண் பிள்ளை திருமாலடியார் திருக்கோளூர் விட்டு விலகி போகிறாள், அவள் வெளிக்கிளம்புகிறாள் என்று பார்த்து ராமானுஜர் வருந்துகிறார். காரணம் கேட்கிறார். நாங்கள் உள்ளே வருகிறோம் இந்த திருக்கோளூர் வைத்தமானதி பெருமானை தரிசிக்க, நீங்களோ இந்த ஊரை விட்டு வெளியே செல்லுகிறீர்களே மூட்டை முடிச்சோடு, எதற்காக? அதற்கு அந்த மாதரசி 81 பெரியவர்களின் உயர்ந்த தன்மைகளை கூறி, அத்தகைய செயல்கள் எதையுமே தாம் செய்யவில்லையே, நான் ஏன் இந்த ஊரில் இருக்க வேண்டும் என்று திருப்பி கேள்வி கேட்கிறார். அப்போது அவள் அடுக்கி கூறிய 81 தொடர்களின் களஞ்சியமே திருக்கோளூர் பெண் பிள்ளை ரகசியங்கள் என்று வைணவ பிரபந்தமாக பழக்கப்படுகிறது. திருக்குருகூர் ஆழ்வார் திருநகரி என்பது 15 மைல் திருநெல்வேலியிலிருந்து என்று ஒரு திருத்தலத்தில் ஆழ்வார்களின் முக்கியஸ்தரான ஸ்ரீ நம்மாழ்வார் அவதரித்தார். அந்த க்ஷேத்திரத்துக்கு வெகு அருகில் உள்ள திருக்கோளூரில் ஸ்ரீ மதுரகவி ஆழ்வாரும் தோன்றினார். திருக்குருகூரிலிருந்து 2 மைல். இவரை 12ஆம் ஆழ்வாராகவும் ஆச்சாரியன் வேறு பகவான் வேறல்ல என்று ஸ்தாபித்த மகா ஆச்சாரியன் என்றும் வைணவர்களால் புகழப்படுகிறார். சைவத்தில் வேளாளர் குலத்தில் தோன்றிய திருநாவுக்கரசரை வேதியர் குலத்தில், அதாவது பிராமண குலத்தில் பிறந்த அப்பூதி அடிகள் குருநாதராக கொண்டார். இது நாயன்மார் சரித்திரமும் இந்த மூவர் சரித்திரம் தெரிந்த அனைவரும் இதை ரசிக்க முடியும். வேளாளர் குலத்தில் பிறந்த நாவுக்கரசரை, அப்பர் பெருமானை பிராமண குலத்தில் பிறந்த அப்பூதி அடிகள் குருவாக கொண்டார். அதேபோல் வைணவத்திலும் வேதியர் குலத்தவராகிய ஸ்ரீ மதுரகவி ஆழ்வார்
வேளாளர் குலத்தில் தோன்றிய ஸ்ரீ நம்மாழ்வாரை குருநாதராக வரித்தது மட்டுமல்ல, பகவானே முன்னிலையில் வந்து என்னை பற்றி பாடு என்னும்போது நான் என் குருவை பாடுகிறேன், குரு உன்னை பற்றி பாடுவார் என்று சொன்னார் அவர். அந்த அளவு குரு சிஷ்யர்களுக்கு முக்கியத்துவம் இங்கு. திருக்கோளூரில் வைத்தமாநிதி பெருமாள் என்ற பெயருடன் எம்பெருமான் எழுந்தருளியுள்ளார். ஸ்ரீ உடையவராகிய ராமானுஜர், அவர் காலம் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரிந்திருக்கும். 1017 வருடத்திலிருந்து 1137 வருடம் 120 வருடங்கள் வாழ்ந்தார். இந்த வைத்தமாநிதி பெருமாளை சேவிக்க ராமானுஜர் திருக்கோளூருக்கு வந்து சேருகிறார். இது நடந்த காலம் கிட்டத்தட்ட 1100 வருஷம் முன்னால். ராமானுஜர் ஊருக்குள் நுழைந்த நேரத்தில் இந்த சின்ன பெண்மணி திருக்கோளூரை விட்டு வெளிக்கொள்கிறாள். அவளை கண்ட ராமானுஜர், தாயே, அடியேன் ஊருக்குள் வரும்போது தாங்கள் ஏன் அவசரமாக வெளியேறுகிறீர்கள் என்று கேட்கிறார். அதற்கு அவள் பதில் சொல்லுகிறாள், சுவாமி, தங்களை புறக்கணிக்கும் நோக்கம் எனக்கு லவலேசமும் இல்லை. நீங்கள் யாரென்றே அறியாத நான் அந்த அளவுக்கு சிறியவள். என் கவலை எனக்கு சுவாமி, விடுங்கள் நீங்கள், நான் கிளம்புகிறேன் என்கிறார். ராமானுஜர் தயங்கி மறுபடியும் கேட்கிறார், இல்லை அம்மா, நீ கண்டிப்பாக எனக்கு காரணம் சொல்லிவிட்டு கிளம்பு என்று. அப்போது அந்த பெண்மணி சொல்லுகிறாள், இளம் பெண்மணி, ராமாயணமும் மகாபாரதமும் பாகவதும் ஆழ்வார்கள் வரலாறும் தெரிந்த அனைத்தும் தெரிந்த அம்மையார் சாதாரணமாக வெகு இயல்பாக இந்த வார்த்தைகளை சொல்லுகிறாள். சுவாமி, முயல் புழுக்கை வரப்பில் இருந்தால் என்ன, வயலில் இருந்தால் என்ன? What does it matter whether the excretion of a rabbit either stays inside the field or outside the field? முயல் புழுக்கை வரப்பில் இருந்தால் என்ன, வயலில் இருந்தால் என்ன? அப்படி என்ன எனக்கு முக்கியம்? நானும் முயல் புழுக்கையும் ஒன்றுதான், விசேஷமாக ஒன்றும் இல்லை. அதுபோல என் போன்றார் இங்கிருந்தாலும் அதற்கு காரண காரியமே வேண்டாம். எனக்கு என்ன தகுதி இருக்குது இந்த ஊரில் இருப்பதற்கு? என்னால் என்ன லாபம் இந்த க்ஷேத்திரத்துக்கு என்று சொல்லி 81 விஷயங்கள் சொல்லுகிறாள். அதில் முதலாவதானது, அழைத்து வருகிறேன் என்றேனோ அக்ரூரனைப் போல, அகல் ஒழித்து விட்டேனோ விதுரனைப் போல என்று தொடங்கி துறைவேறு செய்தோனோ பகவரைப் போல என முடியும் 81 விஷயங்களை கூறி, அப்பேற்பட்ட நபர் நான் அல்ல, எனவே நான் வெளியேறி கொண்டிருக்கிறேன் என்று பாண்டித்யமாக பதிலளிக்கிறார். காலந்தோறும் தோன்றிய அத்தகைய மாலவனின் அடியார்கள் போல தான் எதையும் சாதித்து விடவில்லை என்றும் அவர்கள் செய்தவை மகத்தானவை என்றும் கூறி, அத்துடன் அவர்களுடைய செயற்கரிய செயல்களை பட்டியலிட்டு சொல்லுகிறார். ஸ்ரீ ராமாயணம், மகாபாரதம், பாகவதம், ஆழ்வார்கள் வரலாறுகள் ஆகியவற்றில் குறிப்பிடும் சான்றோர்கள் செய்த 81 அருஞ்செயல்களையே கவிதை வடிவில் கூறுகிறாள். பகவானை அழைத்து வருகிறேன் என்றேனோ அக்ரூரரைப் போல என்றால் அதனுடைய முழு பின்னணியும் நாம் மனசில் கொண்டு வர முடியும். இப்படி ஒரு 81 வாசகங்கள். அத்தகைய மகான்கள் செய்தது போன்ற எந்த செயல்களையும் தான் செய்யவில்லையே என்ற ஏக்கத்தை அந்த கவிதை அடிகளில் வெளிப்படுத்தினாள் அந்த பெண்மணி. மிகச்சிறந்த விசேஷமான திருத்தலமாகிய திருக்கோளில் தான் தொடர்ந்து வசிக்க தகுதியற்றவள் என்பதை குறிப்பிடுவதற்காக இவற்றை எல்லாம் சொல்லுகிறாள். ஸ்ரீ ராமானுஜரும் திருக்கோளூர் சான்றோர்களும் அந்த பெண்மணியின் ஞானத்தையும் பணிவையும் கண்டு ஆச்சரியப்படுகிறார்கள். அப்பெண்மணியை ஸ்ரீ ராமானுஜர் தன்னுடன் அழைத்து சென்று ஸ்ரீ வைத்தமாநிதி பெருமாளை சேவிக்கச் செய்கிறார். அப்பெண்மணியின் இல்லத்திற்கும் ராமானுஜர் எழுந்தருளி ஆகாரம் செய்கிறார். அந்த பெண்மணி சமைத்த உணவை அங்கு ஆகாரம் செய்கிறார். ஸ்ரீ கிடாம்பி ஆசான் கையால் அமுது செய்த ஸ்ரீ எம்பெருமானார் இந்த பெண்மணி கைப்படவும் அவர் இல்லத்திலேயே அமுது செய்தார். இது ராமானுஜருடைய மகிமையை இன்னும் உயர்த்தி காட்டுகிறது. ஒருவருக்கு ஒருவர் பேசி அனுபவிக்க வேண்டும். எல்லாரும் போகும் ஊர் இந்த திவ்ய க்ஷேத்திரம், உனக்கு புறப்படும் ஊர் ஆயிற்றே என்று கவலையுடன் ஸ்ரீ எம்பெருமான் ஒரு வார்த்தை சொன்னதனால் அந்த பெண்மணி அங்கு தங்குகிறாள். மோட்சம் தரும் வார்த்தைகள் 81 வார்த்தைகளை அவரிடமிருந்து ஸ்ரீ ராமானுஜர் பொறுமையாக கேட்டது மட்டுமில்லாமல் தன் சிஷ்யர்களுக்கும் அந்த திருக்கோளூர் பெண்பிள்ளை ரகசியத்தை சொல்லுகிறார். அந்த பெண்மணியை திருக்கோளூர் பெண்பிள்ளை என்றும் அவர் இயற்றிய அந்த 81
வாசகங்கள் கொண்ட நூலை பெண் பிள்ளை ரகசியம் என்றும் இன்று வரை போற்றுகிறார்கள். முக்கியமான 4 வாக்கியங்கள் சொல்ல வேண்டுமென்றால், முதலாம் வாக்கியம் 81 முதல் அழைத்து வருகிறேன் என்றவனோ அக்ரூரை போல. அக்ரூரா gives a promise to Kamsa. Don't you worry, I will bring Krishna and Balarama. I will bring. So Akrura assures Kamsa. அழைத்து வருகிறேன் என்று அக்ரூரை போல சொன்னேனா? அகமொழித்து விட்டேனோ விதுரரை போல? Just like Vidura, have I effaced myself? தேகத்தை விட்டேனோ ரிஷிபத்னியை போல? கண்ணனை பார்க்க முடியாத ரிஷிபத்னி. எல்லாரும் சென்று விட்டார்கள், ஒரே ஒரு பத்னியை மட்டும் அவர் கணவன் எங்கும் போகக்கூடாது என்று உத்தரவிட்டதனால் கணவனை பார்க்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்திலேயே தன் உயிரை விடுகிறாள் ஒருவள். அதை பற்றியும் நாம் முன்னமேயே பார்த்திருக்கிறோம் ரிஷிபத்னி பற்றி உபன்யாசம் சொல்லும்போது. அந்த ரிஷிபத்னியைப் போல தேகத்தை கண்ணனுக்காக நான் தியாகம் செய்தேனோ, தசமுகனை செற்றேனோ பிராட்டியைப் போல சீதையின் ஒரு பார்வையிலேயே தசமுகனை செற்றேனோ, அந்த ராவணனை ஒரு கண் பார்வையினால் அழித்தேனோ, அந்த புண்ணியம் எனக்கு உண்டோ, அந்த செயல் வீரம் எனக்கு உண்டோ, இப்படியெல்லாம் கேட்கிறாள். Akrura arrived in Gokula at the sunset. Alighting from his chariot in the cowherd pasture, Akrura began rolling about in the dust in great ecstasy. Then Akrura continued on to Vraja. When he saw Krishna and Balarama, he jumped from the chariot down, fell at their lotus feet, and both the lords embraced him with so much love. Afterward, Krishna and Balarama brought him to the residence along with Nanda and all the Gopas following, inquired from him about the comfort of his troop, and honored him in various ways, offering him water for washing his feet, arghya, a seat, and so forth. They relieved him of his fatigue by massaging his feet. கண்ணன் அக்ரூரர் காலை பிடித்து விடுகிறான் and served him a delicious banquet. Maharaj Ananda also honored Akrura with many sweet words and gifts. Let us review all those events closely in the next session. Narayana 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 Narayana. Hare Krishna Narayana 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 Hare Krishna Thiruvaiyaru.